for the formal inauguration ceremony of BNU's new think tank initiative on Pakistan's place in the world. We're deeply honored by the presence of our esteemed chief guest, Mr. Jalil Abbas Jilani, Foreign Minister of Pakistan, as well as the distinguished presence of Honorable Khurshid Mahmood Kasuri, former Foreign Minister of Pakistan, along with our esteemed guests, faculty members, and students. We'll commence our event with a recitation from the Holy Quran. I now invite Mr. Hasnan Ahmed for tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Moving forward, I would now like to invite our Vice Chancellor, Dr. Mueed Yusuf, to share more details about the initiative of BCPR. Assalamu alaikum, everyone. First of all, allow me to welcome our esteemed guest, the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Khurshid Mahmood Kasuri, the former Foreign Minister of Pakistan, and all of our esteemed guests who've joined us here today. But most of all to our students and faculty, because as always, the government of Pakistan decided that the most expendable thing in this country is education, and we are actually shut down for the whole week. So this is an off week, not only day, on which you see a full auditorium at BNU. So thank you very much for being here. I've been struggling quite a bit to convince our authorities that when you send out a notification saying that some national event is happening and thus there is no need to educate students that week, just say you can do online education. But even that is seemingly quite difficult. So hopefully we'll get there. But thank you very much to everybody who's here. I won't take much of your time, just to say that the reason we are gathered here today
is that in a country where you have very few good tertiary educational institutes, for those organizations not to contribute in public policy making, public policy advising, and informing those who are making decisions for the country, I think is a bit of a cop-out. And so, as Beacon House National University, we years ago, thanks to the illustrious Dr. Hafiz Pasha, who's sitting here, started an initiative in partnership with the Shahid Javed Berki Institute of Public Policy, and for a number of years worked with IPP to produce a landmark annual report and other things beyond that. Dr. Pasha has continued to oversee the Beacon House Center for Policy Research, which is meant to do development sector policy advising and informing. But over time, there has been a need to actually build out this space and start a deeper conversation with policymakers, because we have faculty that has worked in the policy space, that has ideas that are innovative and out of the box, but perhaps we are not as proactively engaged in that space. So today marks two things: a soft relaunch, if you will, or a reminder that Beacon House Center for Policy Research will inshallah become the leading think tank of the country as we go forward. I am somebody who spent an entire lifetime in think tanks around the world. And one of the things I always point out is that in Pakistan, we've got two kinds of policy research institutes. One are think tanks that are either sponsored, funded, or run by the state, the government, in which case they have a very important function, but are not independent to think of totally out-of-the-box maverick ideas which are as important for policy making. And the second one are very good institutions, but those that work on a project-to-project basis with foreign entities and foreign funding. But the academia-industry linkage in this space is virtually non-existent. I want to recognize my colleague and very good friend, Dr. Rabia Akhtar, who's here somewhere. She's actually done a lot of work at the University of Lahore, setting up a proper think tank and connecting to policy, because universities still have the space to think truly out of the box. We are a university that has a faculty that are renowned around the world. We need to simply concentrate and bring this together. So it really gives me joy to be standing here and announcing that we are invested in making BCPR and this new initiative that Ambassador Mansoor will just talk about a real success and a real contribution to the national cause. This is also the vehicle for us to encourage our students to think of public service. Because that's also a big question mark when it comes to people thinking about this, people who've been in the policy world. We crib about the government, we crib about the performance of the state, yet the best minds don't go there to serve. And so that's also, I think, a responsibility that universities should take on. Finally, just let me say how thrilled I am to have recently welcomed one of our newest colleagues at Beacon House National University, Ambassador Mansoor Khan, who's joined us to head the initiative on Pakistan's place in the world. Ambassador Mansoor is a decorated Foreign Service officer, spent his entire career in Pakistan's Foreign Service. I had the pleasure of working with him, and we jointly own the dubious distinction of being two of the point people who oversaw the transition in Afghanistan. What do you call it? Fall of Kabul. That's what we call it. So very delighted to have him here. Thank you very much for being here again. Moving forward, I am delighted to invite Ambassador Mansoor Ahmed Khan, head of the initiative, to introduce it to us.
Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Honorable Foreign Minister of Pakistan, Jalil Abbas Jilani Saab, who had kindly agreed to be the chief guest at our think tank launching event today. He was already here in Lahore, but he had to rush back to Islamabad because of the last cabinet meeting of this caretaker government before elections, and therefore could not make it, but he agreed. He was kind enough to agree with us that he will be joining us on Zoom, although the cabinet meeting is also going to start soon. So we will also rush through our remarks. I'm also grateful to our guest of honor, Khurshid Mahmood Qusuri Saab, former foreign minister, who has always been patronizing the sector of education, patronizing this university, and he is present here. It is valuable for us. I would also like to thank Dr. Mohid Yusuf, Vice Chancellor, for taking this think tank initiative, and also grateful for the faculty members and for so many guests, my former colleagues in the foreign ministry, Dr. Hafiz Pasha Saab, one of the focal points here on the issues of economy and Pakistan's human resource development, and the guests, the people whom I know in Lahore. I am from Lahore, and since after my retirement I came back to Lahore, I have come across these, my old friends, people who are now working in various fields. Let me briefly tell you that with the three guests who are, other than me, with the three distinguished speakers who are going to speak today, I have worked with them at different points in my career, in my diplomatic career. With Khurshid Mahmood Qusuri Saab, when he was foreign minister from 2002 to 2007, initially I was at Pakistan Permanent Mission to the UN in Geneva, and then later Director Americas. And Qusuri Saab would recall that that was the time when US and NATO mission was at its full peak, and we used to every week receive delegations from United States administration or congressional delegations, normally called CODELs, and a lot of our time and energy was spent on having interaction with the United States on these issues. With Jalil Abbas Jilani Saab, Foreign Minister, Honorable Foreign Minister, I have always received guidance from him during my career, but particularly when he was Foreign Secretary, I was first in Kabul as DCM and later as Deputy High Commissioner in New Delhi, where I had regular coordination with him. I've always been grateful for his guidance and coordination with him. With Dr. Mohid Yusuf, he has already mentioned the interaction we had in recent years, particularly when he was National Security Advisor. It was a difficult time in Kabul, as I was serving there as ambassador, and we oversaw not only fall of Kabul, but ensuring on our behalf that transition was smooth and evacuations, Pakistan took part effectively in evacuations. After my retirement, when I came to Lahore, I thought that I should now be settled in Lahore because it is my hometown, and I'm really grateful to Dr. Mohid Yusuf for engaging me on this research-based work. And this idea, I will now just share a few words about this idea of initiative for Pakistan's place in the world. When we talk about Pakistan's standing in the world, Pakistan's position in the world, there is a lot of haze around it, or lot of lack of clarity. बहुत धुंध सी महसूस होती है. I think I should also speak something in Urdu because some Urdu media is also present here. और उसमें, उस धुंध में, उस हेज में 3 factors बहुत important हैं. Pakistan is a medium-sized country with a relatively large population, with a strong military, and it's a nuclear-armed country. But जो हमारे socio-economic और demographic indicators हैं, they don't match with our status. So I think that is something which is important for when we work for Pakistan, understanding Pakistan's place in the world. Secondly, in recent decades, we have not worked on making our economy sustainable and free of external pressures, and particularly the debt trap. And that is one of the reasons which is continuously affecting our
place in the world. And third is that we have not been so far succeeded in implementing the geo-economic implementation of a geo-economic vision, how our connectivity within the region and within the with the world should go ahead. Now, with this think tank, I think the good thing is that it is an independent think tank. It is based in the university. We can have some independent, objective research on the issues of Pakistan's foreign relations and the linkages between Pakistan's foreign policy and security policy and other domestic policies. And it is also good that it is located at a university where students can be part of it, and that's why our research team basically comprises of student researchers and fresh graduates. So this is one unique point about Pakistan's, about this initiative on Pakistan's place in the world. Now, we have already we started our work practically on 1st January 2024. We have already embarked on some projects. One of the projects is working a 6-month project on Pakistan-US relations, where we are undertaking a research to overcome negative perceptions and take the relationship towards more substantive cooperation in the coming years. And I think that is the need of both the countries, Pakistan as well as the US. In this regard, we will be hosting some roundtables, we will be hosting, we will be producing policy papers, and we will be undertaking other research work. But in addition to that, we will also be focusing on Pakistan-China relations, strategic partnership between Pakistan and China, role of CPEC, how it can be made more effective, and then the same thing, geo-economic connectivity, geo-economic vision of Pakistan as enshrined in Pakistan's national security policy. With these few words about how we will take this initiative forward on, yes, we have, in addition to that, we have also, in the very beginning of this initiative on Pakistan's place in the world, we are producing, in the process of producing 9 policy notes, basically as a research input for the incoming government, whichever government is formed after the elections. And these areas include grand reconciliation, Pakistan's multi-alignment in global politics and Pakistan's foreign relations, Pakistan's economy, how Pakistan can overcome the debt burden, role of technology, digital economy, artificial intelligence, and so many other fields, education, children out of education, how can the enrollment of these children in education sector can be increased. So this is one of the projects. It's a short duration project. Hopefully we have already received many of the, we have already been able to get the initial notes drafts prepared, and these will be refined, and these will be then issued, and these will be at a later stage also published. And hopefully the new government will be able to get some benefit from these notes, and they can further use them as their in their policy making and policy implementation processes. With these few words, since Honorable Foreign Minister is waiting, I will conclude my remarks, again thanking the Beacon House National University Vice Chancellor, thanking Khurshid Kasuri Saab, and thanking all of you to be present here for the launch of this think tank. And I hope that we will be able to work together with the research community, not only in Lahore, but across the country for taking this objective forward. Thank you very much. We are honored to have Mr. Jalil Abbas Jilani, Foreign Minister of Pakistan, as our chief guest. I now invite him to deliver his address online and also take a couple of questions from the students later on. Well, thank you so much for inviting me. At the outset, I would like to express my deep regrets that I wanted to be present on this occasion physically, and for that purpose, I had traveled to Lahore yesterday, but then I had to be called back by the Prime Minister for a very important cabinet meeting that is likely to take place in the next half an hour or so.
But certainly it's a great honor for me to inaugurate the new think tank initiative on Pakistan's place in the world as part of Beacon House National University. The BNU over the years has emerged as one of the premier universities in private sector, imparting quality education. I am confident that Vice Chancellor Dr. Moeed Yusuf will take it to the next level and make BNU as one of the best universities around the globe. Dear ladies and gentlemen, for me, it's a great honor to attend this event along with Khurshid Mahmood Kasuri Sahab. I have had the great honor and privilege of working closely with him when he was the foreign minister and I was Director General South Asia. We were both very, very closely involved with Pakistan-India peace process at that time. And I consider Kasuri Sahab as a statesman, a peacemaker, a thinker, and a large-hearted person. He was the moving spirit behind one of the most forward-looking peace processes with India, which is in perhaps the most forward-looking and result-oriented peace processes in the entire history of Pakistan-India relations, with substantial and substantive results. He would always encourage internal debate in the Foreign Office on foreign policy formulation, and he would encourage the younger colleagues to speak up during those debates or internal discussions which would take place, and he would take note of the points made by younger officers very, very seriously. Dear friends, dear colleagues, as you are aware, Pakistan faces enormous security and foreign policy challenges at regional and global level. The contemporary geopolitical landscape is marked by power contestation between the dominant power, the United States of America, the emergent power, China, and the resurgent power, which is Russia. The conflict in Ukraine, the Middle East, Asia Pacific, and other regions are a manifestation of this great power politics. In our neighborhood, perpetual tension and hostility from the Indian side towards Pakistan, uncertain and unstable situation in Afghanistan, and the recent exchange of fire with Iran present another set of challenges for Pakistan. The US tilt towards India, its designation as a net security provider in the Asia Pacific region as a counterweight to China and its military buildup has made India as an arrogant and aggressive country. Its position on issues such as Jammu and Kashmir dispute, Siachen Glacier, Sir Creek, water issues has hardened. Contrary to our expectations, the current Afghan government is less than helpful in containing terrorist attacks by TTP in Pakistan, which has emerged as a major issue between Pakistan and Afghanistan. The Iranian attack violating Pakistan's sovereignty and territorial integrity on 16th January came as a complete shock for Pakistan, and it was a huge surprise for us. We had never expected Iran to undertake such a step, given the fact that Pakistan had always stood with Iran. Pakistan was also looking after the Iranian interests in Washington, D.C. for the last more than 45 years, and we had a very good cooperation at the regional and global forums. While we retaliated and carried out precision strikes against terrorist camps of BLA, BNF, which were established inside Iranian territory, we also allowed diplomacy to diffuse the situation. I invited the Iranian Foreign Minister, Mr. Hossein Amir
Abdullahian to Pakistan on the 29th of January, and we have been able to put in place a mechanism of a high-level mechanism of cooperation to prevent such attacks in the future. We have also agreed to allay each other's concerns with regard to various terrorist groups which continue to carry out attacks in the respective countries. Dear friends, here I would like to make it clear that we will not let the current challenges define our foreign policy. Our foreign policy is derived from a well-considered and well-articulated foreign policy vision of Pakistan with short to long-term objectives. Our interests lie in maximization of convergences and minimization of divergences. We are pursuing a responsible foreign policy. Our priority is peace and stability in our neighborhood and beyond. With regard to India, Kashmir remains at the core of our policy, and Pakistan would be willing to enter into a dialogue with India for the resolution of all outstanding issues on the basis of justice, fair play, and international legality. The UN Security Council resolutions in respect of Jammu and Kashmir are of paramount importance, and we will continue to extend our support to the people of Kashmir for the realization of right to self-determination of Kashmiri people in accordance with the UN Security Council resolutions. One of the key priorities of the government has been the revival of economy. Through sound economic reforms which have been carried out in the last 6 months or so, which include taxation reforms, energy reforms, and also administrative reforms of the taxation structure, we have been able to, and also after effective negotiation with international partners, we have been able to bring the economy back on track. We have also signed agreements worth $25 billion in the last 3 months with the GCC countries. And these agreements are also now at the implementation stage. In this context, I would once again deeply appreciate the BNU for this timely initiative to establish a think tank on Pakistan's place in the world as part of its Center for Policy Research. I am hopeful that located at one of the leading Pakistani universities in Lahore, it would provide an opportunity for engagement of the university students to contribute to research inputs into countries' relations with the world and explore the linkages of this process with economic and social development. I am confident that Ambassador Mansoor Ahmad Khan, who during his diplomatic career had useful exposure of working on key assignments, particularly related to Pakistan's relations in the region, he will provide a dynamic leadership to the initiative. My best wishes to the success of the initiative, and I again would like to commend the leadership, Khurshid Mahmood Kasuri Sahab, the patron, the Vice Chancellor, Dr. Muhid Yusuf, and Ambassador Mansoor Ahmad Khan for this great initiative that has been taken for the establishment of this great institute. Thank you so much. If anybody has any questions from the audience, they're free to go. From geostrategic to geo-economic diplomacy, ये कब और कैसे होगा, और just to enhance its global footprint and regional stability? Thank you so much. I think this is a very topical, timely question. As a matter of fact, there is a very close linkage from our perspective between geoeconomics and geopolitics. But we are currently focusing on, as I mentioned earlier, in improving relations
with a number of countries in order to develop convergences on some of the important issues that we face, because we feel that while we develop convergences with major power centers, whether it is the United States of America, whether it is the European Union, People's Republic of China, GCC countries, or countries in our neighborhood, in case we are able to develop a peaceful, conducive atmosphere along with the pursuit of our economic objectives, I think it would be a win-win situation, not only for Pakistan, but also the entire international community. And let me here emphasize that we enjoy a very, very close economic relationship with People's Republic of China. The relationship has been transformed from a purely strategic relationship to a relationship of economic cooperation. China-Pakistan economic corridor is certainly a manifestation of this economic cooperation that has been forged by Pakistan and China as part of Belt and Road Initiative. Similarly, I was in Brussels recently in connection with a conference that had been organized by the European Union, and I spoke on the economic interaction between Pakistan and the global community. And in that the conference, it was emphasized by us that forging economic development, regional connectivity initiatives, and other important considerations in the pursuit of common economic goals, it would be extremely important for Pakistan and the other countries, European Union, to forge closer economic cooperation. Similarly, with the United States of America, again, we have a very solid relationship. We have a solid political relationship with the United States of America. We also have a very close trading relationship with the US. And you will be happy to note that because of the focus on geoeconomics that you just mentioned, we were able to improve our trade relationship with the United States of America from the previous $9.5 billion to currently we have a trade volume of about $12 billion. So that basically is a manifestation of our increased focus on geoeconomics. Similarly, we have recently, as you are aware, we have established this Special Investment Facilitation Council. And the purpose of the Special Investment Facilitation Council was to provide impetus to foreign investors to invest in Pakistan, as to facilitate them. And it is also a major step towards ease of doing business in Pakistan, because any proposal that comes from a foreign investor that is discussed and debated within a forum, which is chaired by the Prime Minister and attended by all the stakeholders, all the civil servants, secretaries, they are also present during the meeting. And then decisions are taken there and then in one meeting or in two meetings, consecutive meetings. And then the implementation process is also carried forward in a very smooth and timely fashion. And there is a timeline within which all these proposals, which are brought by foreign investors, they are implemented within a certain time frame. So this has also kind of boosted our credentials as a great investment destination. And as I mentioned to you earlier, we have signed $25 billion worth of agreement with UAE, with Qatar, with Kuwait, and with Saudi Arabia. And another set of agreements which have already been finalized, worth another $15 to $20 billion with Saudi Arabia. They are awaiting the visit of the Crown Prince from Saudi Arabia, because then we would also like to sign those agreements. So these are some of the manifestations of the
of the focus that we have on economic diplomacy and also on geoeconomics. Thank you. Thank you for your time, sir. Myself, Dr. Ali from School of Management. One quick question and other is a suggestion. Question ये है, हाँ जी, कि क्या हमें तैयार रहना चाहिए as a public to see Iran as next big Indian proxy over the 5-10 years, जैसे अब हम अफगानिस्तान को straight away कह देते हैं, तो उसके लिए कोई 3-4 measures जो सोचे हुए हो आपने कि that's how we need to work on these lines, कि हम कम से कम as a public ईरान को उस तरह ना देखें. So that was one question. और इसी में अगर सजेशन ऐड कर दी जाए कि मोफा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म मिल के 5th जनरेशन वॉर है ये, तो उसमें हम कुछ इस तरह की मूवीज़ चीज़ें और उस लेवल पे और उस स्केल पर लेकर जाएं कि आम आवाम तक हमारी जो हीरोइक्स हैं वो पहुँचें, और जिस तरह की स्टोरीज़ हैं रिलेटेड टू नेम फ्यू अभिनंदन एंड ऑल दैट, तो हम उसको कन्वर्ट करें इन अ बेटर मूवी मेकिंग थिंग के बेहतर तरीके से प्रोजेक्शन और दुनिया को हमारा पॉइंट पता चले. तो one was the suggestion, the other one was the question. Thank you. एक तो आपने ईरान के बारे में जो सवाल किया कि can Iran again, become another huge challenge for Pakistan, like or become a kind of a proxy for India? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो कहना दुरुस्त होगा. उसकी वजह ये है कि ईरान के साथ हमारे बड़े ही करीबी रवाबित हैं, करीबी रिलेशनशिप हैं. We have the shared cultural history. We have very strong people-to-people contacts, and also we have a strong kind of desire to improve our economic relationship with Iran in almost all areas. But then certainly the sanction law is one of those laws which hinder a closer economic cooperation between Pakistan and Iran. You are aware that we share 1,000 kilometers long border with Iran. और ईरान के साथ हमारा बड़ा ही एक over the last 75 years एक बड़ा अच्छा एक हमारा कोऑपरेशन रही है, एक अच्छा रिश्ता रहा है उनके साथ. छोटी मोटी जो सी है नेबर्स के दरमियान तो वो तलखियां होती रहती हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो जो तलखियां हैं वो किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाएं. अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, जब मैंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट किया, तो उससे आपको एक अंदाजा होना चाहिए हमें सबको, थिंक टैंक्स को भी, हमारे एकेडमिक्स को भी, कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ्स हैं इन दिस रिलेशनशिप. कि एक तो नंबर वन, उन्होंने हमें बताया कि जी ये जो सा अटैक हुआ था इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी, ये it was a local decision of the local commander. No, it's another debate whether we should accept this explanation or not. But the very fact that they brought up this issue और कहा कि जी अपना ये उनकी local commander का एक एक्शन था, और ये कि did not enjoy the sanction of the central government, तो वो मैं उसको consider करूँगा कि that by itself was an admission of guilt by the Iranian side, and they also realized their mistake, that it was a huge mistake that had been committed by them. एक और कि हम international level पे ईरान और पाकिस्तान बड़ी closely cooperate करते हैं, whether at the United Nations level, whether it is at the regional level or OIC level. आपको मालूम है कि ईरान ने जब भी कश्मीर का कोई इशू आया तो वो पाकिस्तान की भरपूर मदद की, और 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने वो एक बड़ा ही इलीगल एक्शन लिया रिलेटेड टू द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और उन्होंने रिपीट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त जो चंद ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की, तो पाकिस्तान ईरान उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क था जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर वो हिमायत की. और अभी भी जो से है, मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट उनके ईरान की एम्बेसडर की कि ये जो 5 फरवरी का सॉलिडेरिटी डे हमने मनाया, कश्मीरी सॉलिडेरिटी, तो उसमें उन्होंने जो ईरान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी in support of
the Kashmiri struggle and also showing solidarity with the people of. तो ये जो सी थी मैं I would consider this as an aberration. जो वाकया हुआ, the kind of mechanism that we have put in place of closer cooperation, political cooperation, closer security cooperation between our two sides. So I feel convinced that the chances of the repeat of the incident of the kind that we faced on 16th January, they are unlikely to recur in future. और दूसरा आपका ये था कि जी वो क्या हमें कुछ करना चाहिए ये मूवीज और कल्चरल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू depict our heroes. तो मेरे ख्याल में वो I think this is something which is necessary. और ये कि हमें अपने हीरोज को जरूर उनको एक्नॉलेज करना चाहिए. हमारे whether our security forces or our civilian leaders who have contributed enormously to projecting Pakistan's security and territorial integrity. और किसी भी फील्ड के अंदर उन्होंने अगर कोई कंट्रीब्यूशन की है, चाहे आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो हमें चाहिए कि उनको अपने हीरोज को रिकग्नाइज करें. इसी तरीके से आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट हमारी जो यंगर जनरेशन है स्टूडेंट्स की, तो बिलीव मी दैट मैं आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द यंगर जनरेशन. They are certainly much better than and much more aware than our generation because they live in a totally different environment altogether. Learning जो सी है उनके लिए opportunities बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो सी हैं वो available हैं. तो इस किस्म की situation में मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही एक अच्छा होगा कि हम न सिर्फ अपने हीरोज को recognize करें बल्कि अपने students को भी recognize करें at every level. हमारे आप देखिए कि इवन हमारे जो नेशनल हीरोज हैं जो कि बड़े ही डिसएडवांटेज सिचुएशन में भी उन्होंने आई थिंक दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन द पास्ट. और उसके अंदर ऑब्वियसली पीपल लाइक डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग भी हैं who got his education in a very remote part of Pakistan, in a very एक जो सा था इन ए टार्ट स्कूल जिसको आप कहते हैं, लेकिन देन ही इसी तरीके से वो एक बेशुमार हमारे पास इस किस्म की एग्जांपल्स और भी मौजूद. जी अस्सलाम वालेकुम Mr. Foreign Minister. I'm Rabia Akhtar from University of Lahore. First of all, would like to acknowledge your services for Pakistan. Thank you so much for leading from the front in the times of crisis. I have a very brief question for you. Based on your experience for the incoming government and also for the citizens of Pakistan, how would you rank top 3 foreign policy challenges for Pakistan in the next 3 to 5 years? If you could put them in the order of difficulty, 1, 2, 3. Thank you. Well, it's not a very difficult question. It's easy, Dr. Rabia. Obviously, the great power contestation is something that is going to pose a major challenge for Pakistan's foreign policy. US-China rivalry, US-Russia rivalry, and also the US-Iran tension in the regional context, that poses a major challenge for Pakistan. Because this is something which impacts on almost every relationship that we talk about. Whether India की जो सी है belligerence जो सी है वो भी that is linked to very closely linked to US-China rivalry also, because we are seen as very close to China, and then India, US tilt जो सी है towards India as something which is also quite visible. इसी तरीके से वो इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो ये जो ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन है इसकी वजह से नए अलायंसेस बन रहे हैं और which can also, whether it is AUKUS, whether it is other, you know, certain other initiatives which are being taken, U2I2, again, that is again another challenge that is going to be posed because of this. और फिर ये है कि इसी वजह से, इसी कंटेस्टेशन की वजह से
जो Indo-Pacific strategy है, which is also linked to this rivalry, उसकी वजह से वो जो है designating India as a net security provider for the Asia Pacific region, that I think is again something that is going to pose some kind of a challenge for Pakistan, because Pakistan certainly cannot, not only Pakistan, but other regional countries can also not accept this kind of a role that is being assigned to India. Second big challenge from our point of view is certainly India. India, you know that we have a history of tension with them, unresolved disputes. And then since the advent of Prime Minister Modi on the political scene in India, हमारे जो से relationship have taken a further nose down, और जो उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसी है, उनकी गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसी, उसकी वजह से हमारे जो challenges हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और there is some kind of an unwillingness on the part of the current Indian leadership to sit together with Pakistan to resolve the most important disputes, particularly the Kashmir dispute, Siachen Glacier, Sir Creek, and issues related to terrorism. तो ये एक सेकंड बड़ा चैलेंज है, और थर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं महसूस करता हूँ वो है इंडिया अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान में जो है since the arrival of Taliban on the political scene in Afghanistan, वो जो terrorist attacks हैं पाकिस्तान के अंदर, they have increased manifold. There has been an increase of almost 500% in such terrorist attacks from Afghanistan, generated by TTP against Pakistan. We are also aware that TTP leadership exists in Afghanistan, and that has become a constant talking point between Pakistan and Afghanistan. So we hope that Afghanistan stabilizes. Afghanistan is able to rein in the terrorist outfits in Afghanistan, and plus अगर वो ये हो जाता है तो then there are ample opportunities for Pakistan to develop जो हैं वो regional connectivity projects जो कि which are still in the pipeline and could not be developed because of the uncertain situation in Afghanistan. तो ये वाले सारे के सारे aspects हैं जो कि I mean, there are many challenges, but then since you had mentioned that I should state the three most important challenges for Pakistan, so I listed these three important challenges. Good afternoon, sir. My name is Rida Shahid, and firstly, I would just like to thank you for taking the time to be with us. जैसा आपने पहले कहा कि मिनिस्ट्री बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है दूसरे मुल्कों के साथ, और वो बातचीत भी कर रहे हैं दूसरे डिग्नेटरीज़ के साथ टू इम्प्रूव पाकिस्तान्स प्लेस इन द वर्ल्ड एज अ लुक्रेटिव मार्केट. बट ज़्यादातर हम जो समझते हैं कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लो बिजनेस कॉन्फिडेंस नज़र आता है पाकिस्तान में. So to what extent does the ministry understand the importance of coordinating with the federal government to improve the societal and cultural situation of Pakistan, और वो कौन से measures ले रही है to achieve this? ये तो जी अपना political stability की आपने बात की है. This is perhaps the most important point that you have raised in this session. This is an issue which is discussed in almost every interaction that we have had in the last 6 to 7 months. As a member of the cabinet, it is discussed in the cabinet. It is discussed in the official discourse, and also it is also discussed in our interaction with our friends from the international community. But because political stability अगर होगी तो economic stability भी आएगी. There is a very close linkage between the two. उस political security अगर होगी, economic security हो, stability होगी, तो उसके साथ फिर
सारे जो सी है issues related to terrorism, they are also somehow, they are also linked to this political instability, because not only the regional countries, they exploit the situation inside Pakistan, but also your terrorists, and they also exploit this political divisions within the country. So one hopes that following the elections, we will be moving towards a degree of political stability in the country, because as I mentioned कि ये तमाम की तमाम चीजें जो सी हैं वो political stability के साथ linked हैं. Thank you. I hope that this is the last question, because I have to now rush for the cabinet meeting. I have to be there in the next Yes. 15 minutes. Thank you for your But- time, Mr. Minister. थैंक यू सो मच. मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का बहुत ही ममनून शुक्रगुजार हूँ. मैं डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब का भी और एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए मदऊ किया. मैं एक दफा फिर रिग्रेट करूंगा कि मैं आई विश आई वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर, बट देन बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट मीटिंग that is taking place, I have to rush back to Islamabad. Thank you so much. It was a great interaction, and I enjoyed the questions that were raised by everybody. Thank you so much. Right. Next, we have the privilege of hearing from Honorable Khurshid Mehmood Kasuri, former Foreign Minister of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा ख्याल है कि यहाँ उर्दू मीडिया काफ़ी मौजूद है या नहीं है? Distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, शुक्रिया तो मैंने अदा किए हैं. अब मैं पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं और मैं उस चीज़ का भी जवाब दूंगा कि कौन से, लेकिन क्या मुझे ख़तरा है कि मैं इतने दिमाग में इतने आइडियाज़ हैं कि मैं सबसे पहले तो एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि इलेक्शन होने वाले हैं. आपने अभी अभी कहा कि आप पेपर्स तैयार कर रहे हैं जो नई हुकूमत के लिए करामत साबित होंगे. तो ये वाकई आपका काबिल तहसीन कदम है और मैं समझता हूँ कि जितनी आपको इसमें काविश की जाएगी वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काम आएगी. अब हमारा जो ये थिंक टैंक था, हफीज़ पाशा साहब बैठे हुए हैं, BCPR, उन्होंने गिरा कदर खिदमत वहाँ सर अंजाम दी हैं. तो लेकिन अब जो आपने मंसूर अहमद खान साहब इसमें आए हैं, नए वाइस चांसलर या नए वाइस चांसलर के बारे में कुछ कहूँगा. जब हमारे वाइस चांसलर माशाल्लाह 10-10 साल रहे हैं, सरताज साहब और उसके बाद हमारे कारदार साहब आए थे, तो हमने सोचा कि क्या करें. हमने कहा कुछ जनरेशनल चेंज होनी चाहिए. तो इनकी सोच मुख्तलिफ है और मुझे खुशी है कि इन्होंने ये जो कदम उठाया है, बड़ी देर से मेरी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की ये जो मकाम है अक़वाम आलम में, उसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए. तो बात तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ बातें की गई हैं. ईरान की बात की गई, तो अंग्रेज़ी में कहते हैं टेक्स मी डाउन द मेमोरी लेन. तो मैं उसको उर्दू में यही कहूँगा कि जो मेरी माजी की कुछ याददाश्तें थीं वो ताज़ा हुई. पता नहीं ताज़ा सही लफ्ज़ है या नहीं, क्योंकि इसमें ताज़गी कम थी. ताज़गी से कोई उम्दगी की मुशाबहत होती है, लेकिन अफसोस की बात है. मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे याद है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने करीबी थे कि मैं आपको 2 वाक़े सुनाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे. इसलिए मुझसे को 15 टेलीविज़न स्टेशंस ने उस दिन इंटरव्यू किया है और मैं बग़ैर किसी से पूछे एक जवाब दिया था. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने करीब थे. जब ईरान, और ये मैं आपकी दरख्वास्त करूँगा एम्बेसडर साहब कि जो आप पोजीशन पेपर्स बनाएं, नेचुरली आप नेबर्स के साथ बनाएंगे. और एक जवाब मैं दे दूं, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी का 3 नहीं 1 चैलेंज है, अंदरूनी और बैरूनी. इंडिया से रिलेशनशिप, इट डिटरमिन्स आवर रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. नंबर 1.
नंबर 2, इंटरनल स्टेबिलिटी, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, बाकी इधर उधर की बातें। अब हम आते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था कि ईरान, मुझे सदमा हुआ। क्यों? इतने करीबी ताल्लुकात थे कि लारीजानी साहब सदर तो नहीं बने, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के उनके हेड थे, और उस वक्त के जो रहबर थे उनके बहुत करीबी थे। उन्होंने मेरे दफ्तर में आके 3 घंटे लगाए ये कहने के लिए, जनाब ये रोज अमेरिका कह रहा है कि नो ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, नो ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, यानी कि हर चीज हो सकती है, हमला भी हो सकता है। तो मैंने कहा आप बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ये ईरान, क्योंकि आई थॉट उन्होंने भी जिक्र किया, फॉरेन मिनिस्टर ने भी, और आजकल हर माइंड को एजिटेट कर रहा है। उनका जी आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। मैंने कहा एक बात क्लियर है कि आपको बम कोई नहीं बनाने देगा, जिस तरह हमने चोरी छुपे बना लिया वो भी एक अलहदा कहानी है, और वो बन ना सकता अगर कुछ वाकयात ना इस नौयत के होते कि हर ऐसे वक्त में जब हमारा बम एक खास लेवल पे पहुंचा तो अमेरिका को हमारी जरूरत पेश आ गई, नहीं तो ना बनता। तो आप बम नहीं बना सकेंगे। उनका जी हम बम नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ ये बताएं कि बुश इंतजामिया से बात कैसे करें। तो मैंने कहा जी बात का तो ये तरीका है, क्या एक ड्राफ्ट करते हैं। 3 घंटे लगा के ड्राफ्ट किया, यानी इतना उनको हम पे, पाकिस्तान पे एतमाद था। वो ड्राफ्ट लेके मैं वॉशिंगटन गया। मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेसिडेंट बुश के पास तो नहीं जा सकता था, मेरी कॉन्डोलीजा राइस से मुलाकात हुई, मैंने हैंड ओवर किया। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन वर नॉट इंटरेस्टेड एट दैट स्टेज, लेकिन ऐसा वक्त आया कि अमेरिकन भी इंटरेस्टेड हो गए। कोलालमपुर में एक मीटिंग थी, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, कौन सी मीटिंग्स थी, 2 मीटिंग्स थी बैक वक्त। एक में कॉन्डोलीजा राइस थी और एक में ईरान के वजीर खारजा मुत्तकी साहब। तो मेरी कुछ अनबन हो गई कॉन्डोलीजा राइस से, क्योंकि उस जमाने में लबनान पे हमले हो रहे थे और मैं गया था बैरूत, उसको तबाह हाल देख बदकिस्मती से कुछ बड़े कम फॉरेन मिनिस्टर से जो वॉलंटियर किया, मुझे कहा मैंने कहा हवाई जहाज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इजराइल से इजाजत की जरूरत थी। तो कुछ हमारे दोस्त गए बाय एयर, मैं गया लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम इन द वर्ल्ड, किसी छोटे से गांव में दमिश्क से बाहर एक गांव में रात गुजारी और कोई 12 घंटे में हम वहां पहुंचे। तो मैं उसका बैरूत का हाल देख चुका था, तो मुझे उसी पे मीटिंग हो रही थी जो हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल्स दागे जा रहे थे इजराइल पे उस वक्त। अब ये देखें आज 2023-24 कि दुनिया इस सिलसिले में ऐसे लगता है, खा कश्मीर हो या फलस्तीन हो, बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कॉन्डोलीजा राइस ने आप हमेशा ईरान की बात करते हैं, तो हमारा भी एक पैगाम पहुंचा दें ईरान को। उन्होंने कहा जी क्या पैगाम है? उनका जी पैगाम ये है कि आप उन्हें कहें कि अभी जो मिसाइल्स आ रही हैं वो फलां जगह जा रही हैं, फलां जगह जा रही हैं, अगर वो तल अबीब पहुंच गई तो उस पर लिखा होगा इस तरह, इंग्लिश में लिखा, मेड इन ईरान रिटन ऑल ओवर इट। मकसद यह है कि जो नो ऑप्शंस ऑफ द टेबल था वो भी पॉसिबल हो जाएगा कि अगर तल अबीब आपकी पहुंच गई। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। खैर मेरी मीटिंग थी और यह इनको पता था कि मेरी मीटिंग है, हर चीज़ का माशाल्लाह उनको अंदाज़ा था कि मेरी मीटिंग उनसे भी है। मैंने मीटिंग को जल्दी किया और मीटिंग में मैंने उनको कहा, वो मुझे ब्रदर कहते थे, मैंने नहीं ब्रदर, मैंने कहा ब्रदर बाकी बात तो बाद में होगी, अपनी खैर मनाओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा मिसाइल्स तो जा रही हैं, मुझे ये कहा गया है, तो अब फैसला आपका है, सॉवरेन डिसीजन है कि मिसाइल्स तल अबीब पहुंचेंगी या नहीं। खैर वो नहीं पहुंची। तो एक तो वो जमाना था, ऊपर से ये जमाना, ये मैं इस पर अब ज्यादा नहीं बात करूंगा, सारा वक्त इसमें निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन हुआ तो करूंगा। तो मैं एक तो ये कह रहा था
کہ فورن پالیسی کوئی ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی. وہ تغیر اور تبدل اس کے بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں مقصد تو نہیں، لیکن وہ پرماننٹلی فیس کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ایک بڑا انفارچونیٹلی جارنگ، بہت کانوں کو برا لگنے والا ایک ہے مقولہ لارڈ پامسٹن سے ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. میں اتنا تو کھردری طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں عوام میں فیلنگ ہوتی ہے او آئی سی ہمارے بھائی ہیں، فلانا ہمارا بھائی ہے، ہماری کیوں نہیں مدد کو آ رہے. ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دل ہل جاتا ہے ٹیلی ویژن دیکھ کے جو فلسطین کا حال ہے. اس سے زیادہ میں کیا آپ کو کہوں. کیا ہوا؟ 4 مہینے گزر گئے. اس سے ایک سبق ہے. سبق یہ ہے کہ اپنے گھر کو پکا رکھیں. یہ جو الیکشن آ رہے ہیں دعا کریں کہ اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جتنے بھی آپ کے اختلافات ہیں. اور اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ انشور کرے کہ 8 تاریخ کو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، کہ 8 تاریخ کو اس قسم کے ماحول میں الیکشن ہو کہ تمام پارٹیز باوجود جو بھی کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ اچیو کر سکتی ہیں کر لیں، کیونکہ اس کے بعد معاملہ آئے گا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اور وہ بہت اہم ہے. تو میں کہتا تبدل جو ہے، تبدیلی، یہ اس تھنک ٹینک کا بھی بنیادی مقصد ہوگا. حالات بدلتے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، میں نے کہا نا ہمارا فارن آفس کے بارے میں بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں. وہ جی یہ کچھ نہیں کر سکے، جی وہ تو کشمیر اتنے سال سے ہے، فلاں ہو گیا. تو بجائے میں اپنے الفاظ، میرے فارن آفس سے اختلافات ہوتے تھے، میں نے کتاب میں بھی ذکر کر دیا ہے، پالیسی پہ. ان کی خاص سوچ تھی، میری اور سوچ تھی. اب یہ میں انڈیا پاکستان جب 4 پوائنٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن آئی ہیڈ گریٹ ریسپیکٹ. پروفیشنل ہیں، آپ کو باقاعدہ ایک ویل آرگیوڈ آپ کے سامنے کیس پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن جو کمپلیمنٹ فارن آفس کو پے کیا گیا، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ بہت ڈسکریجنگ ہوتا ہے فارن جی کچھ بھی نہیں، یہ انڈیا یہ کر گیا وہ کر گیا. ان کو جو کمپلیمنٹ کے پے کیا ہے وہ ہے نٹور سنگھ نے. اور اگر آپ کے مخالف کی طرف سے کوئی کمپلیمنٹ آئے تو اس کمپلیمنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا فارن آفس فرسٹ لائن اور ڈیفینس وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا فارن آفس سے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جو میں ریفرنس دے رہا ہوں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کے نٹور سنگھ، جو خود کریئر ڈپلومیٹ تھے، اور انہوں نے کہا، اور میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. I might here say something about the quality of Pakistani diplomats. They are a formidable group. Their best are as good as our best. For some Pakistani diplomats, the foreign service was both a cause and a career. پارٹی میں کریڈٹ لے لیتا ہوں کیونکہ حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے پاکستان انڈیا کے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف بھی کرنے لگے تھے. تو اب وہ دن بھول جائیں. اچھا کیا وہ کہتے ہیں آگے؟ Their best are as good as our best. For some Pakistani diplomats, the foreign service was both a cause and a career. For a handful, it was a crusade. I know all 3 types of foreign service officials. لیکن وہ آخر میں باز نہ آئے. A few, however, gave the smell of being over smart. یعنی یہ سب سے زیادہ ان کا جو کرٹیسزم، اور کچھ نہیں تھا. It is no mean achievement to keep the Kashmir issue alive on the international agenda for so long. آپ کہتے ہیں جی رائے شماری نہیں ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں جی شملہ کا ایگریمنٹ میں بائی پارٹی نہیں ہونا چاہیے. کیا سارا قصور فارن آفس کا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کو 30 مار خاں بیٹھے فارن آفس میں.
آپ ملک کا جو حشر آپ کر رہے ہیں انٹرنلی آپ کرتے جائیں. اس کا جواب گلیڈسٹن نے دیا تھا جو 4 دفعہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ہوا. اس نے کہا فورن پالیسی کی کامیابی کا ایک راز ہے گڈ گورننس ایٹ ہوم. اور چرچل نے کیا پوچھا تھا؟ بم گر رہے تھے بلٹس میں, لوگ سمجھے پاگل ہو گیا. دن کو ان کو پینے کا کوئی شوق تھا, دن کو ان سے پوچھنے آئے کہ کیا ہوگا ہمارا. ان کا بتایا عدالتیں چل رہی ہیں. وہ سمجھے ان کو کچھ ہو گیا. ان کا جی ہم بموں کی بات کر رہے ہیں. ان کا اگر عدالتیں چل رہی ہیں وقت پہ چل رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کا انٹرنل سسٹم ٹھیک ہے تو ہر چیز میں فلانا رسپانسبل ہے. ہم رسپانسبل نہیں, رسپانسبل ہم سب ہیں من حیث القوم. جس طرح بنگلہ دیش کے ڈیباکل کا فلانا رسپانسبل ہے فلانا ہے, ہم سب رسپانسبل ہیں. آج وہ موقع نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن تھی وہ بہت مختلف تھی جو آج ہے. بدقسمتی سے کئی وجوہات تھی. ایک تو خیر وجہ فارن منسٹر نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے ہنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں گا جو تعلقات تھے امریکہ سے وہ تو خیر نوعیت ہی اور ہے, لیکن ہماری جو اکانومی تھی ایک سال میں 8.6% سے گرو کی تھی, which was second only to China which grew at 9.2%. اور گولڈمن سیکس نے کہا تھا, and I will read the list of countries to you. گولڈمن سیکس نے کہا تھا ساؤتھ کوریا فلانا فلانا فلانا, ترکی, پاکستان یہ نیکسٹ ایمرجنگ اکانومیز ہیں. رونے کو دل چاہتا ہے جو ہم نے اپنے ملک کا حشر کر دیا ہے. اس میں فورن آفس کا نہیں تعلق, یہ ہم نے جو اندرون ملک اپنی سیاسی خلفشار دشمنی, میں تو کہوں اختلاف نہیں دشمنی کی حد تک پہنچ گئے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہ رہے. تو حالات اس وقت بہت مختلف تھے, اور یہ حصہ میں تھوڑا سا انگریزی میں پڑھ دوں کہ اور تاکہ اس کا کچھ کانٹیکسٹ زیادہ کلیئر ہو جائے. In view of the US NATO mission in Afghanistan, Pakistan was a priority state, not only acting as a vital hub for logistical support for military campaign, but also for facilitating effort in the pursuit of durable political stability in Afghanistan. There was, however, 2 key adverse consequences of this situation. یعنی یہ تو حالات آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے کو ہماری ضرورت تھی, ہمیں ان کی تھی. بہت سی چیزیں درگزر کر جاتے تھے, ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی درگزر کر گئے تھے. فرسٹ, ڈیو ٹو دی ایکسکلوژن آف دا طالبان ان دا بانڈ پروسیس and the weakness of the governance framework in Afghanistan, the porous Pakistan-Afghanistan region continued as a theater of a long Taliban insurgency. A number of anti-state groups, including the TTP, emerged on the Pakistani soil, and with ever-increasing cross-border terrorism that continue as a threat to Pakistan today. Second, state-to-state relations and the mistrust between Afghanistan and Pakistan had further aggravated. At times, the things got so difficult that we required friendly intervention. ہم نے کئی دفعہ ترکی کو بھی کہا تھا کہ آئیں اس معاملے کو حل کرنے میں افغانستان سے ہماری مدد کریں. جہاں تک ریلیشنز ود انڈیا ہے, میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ وہ جیسے فارن منسٹر صاحب نے ابھی کہا اس سے بہتر تعلق کبھی ہوئے نہیں. اس کی ایک وجہ تھی, یہ پالیسی پاپولر نہیں تھی جب ہم لے کے شروع میں. فارن آفس میں میرے بہت سے دوست بڑی مخالفت کر رہے تھے. مجھے خوشی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کئی لوگ بشمول ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز ہیو کم ٹو می اینڈ سیڈ سر وی ناؤ اگری ود یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہتے ہیں برج ٹو دس دیٹ سینٹرل ایشیا ویسٹ ایشیا ایران, یو آر اے برج ٹو نو ویئر. دا برج از بلاکڈ, دا برج ہیز ٹو بی ری اوپنڈ. ناؤ دیٹ از دا چیلنج. یو ہیو دا کشمیر ایشو, human rights violation of Kashmiris, and you have this issue. As I said, you have basically one foreign policy problem. How do you resolve it? This is for politicians. Only politicians can convince the people. آپ کا narrative جو ہے, میں نہیں مانتا کہ لوگ بے وقوف ہیں. I have basic confidence in the intelligence of the ordinary people. مجھے کہا گیا تھا نہیں یہ تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. آپ کہہ کے تو دیکھیں, میرے خلاف بڑے ایڈیٹوریل لکھ آ گئے تھے. میں نے کہا مجھے نہیں پرواہ.
2.5 سال لگے تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. لاکھوں ہم نے ویزے دے دیے. یہاں آتے تھے تو دکاندار پیسے نہیں لیتے تھے, وہاں آتے تھے تو وہاں ہار پہنائے جاتے تھے پاکستانی جب ادھر جاتے تھے. تو کرکٹ میچ یہاں سبسٹیٹیوٹ ہے بیٹل فیلڈ کا. کرکٹ میچ نہیں ہوتا, جنگ ہو رہی ہوتی. وہ آپ کو میچ سے دلی میں گیا, سونیا گاندھی, نٹور سنگھ, پریزیڈنٹ مشرف اور میں. آئی کونٹ بلیو کہ وہ چوکے چھکے مار رہا ہے آفریدی, شاہد آفریدی, اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. میں نے کہا یار تو بڑی اٹ لائک اے کارنیول ایٹماسفیئر. لاہور میں ہم شکر ہے میچ بھی جیت گئے اور سیریز بھی. لاہور میں ہم میچ ہار گئے. انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ ڈر کے ہمارے باہر نہ نکلے, کہنے لگے یار کو حملہ نہ ہو جائے. میں نے کہا کوئی حملہ نہیں ہوگا. ینگ مین اینڈ ویمن آف لاہور وہ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور انڈیا کے جھنڈے لے کے باہر چلے گئے. وائی؟ بیکاز آئی ہیو کانفیڈنس ان دا بیسک انٹیلیجنس آف دی آرڈنری پیپل. گدھے نہیں ہیں آپ, سمجھیں ان کو سمجھ کچھ نہیں, جو مرضی کہتے جاؤ. ایسی کوئی بات نہیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا رسک. This is for politicians. It's not for the Foreign Office. You have to create a narrative. If you create that narrative, everything is possible. So I do not believe کہ یہ چیزیں ایسی نہیں. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. میں نے اپنی کتاب نیدر ہاک نور ڈب میں بہت ڈیٹیلز, اتنی لمبی کتاب 850 صفحے کی, لیکن مجھے خوشی ہے کہ بہت سے لوگ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ابھی بھی مجھے کہتے ہیں جی اس کو ذرا ایکسپلین کریں, اسے کریں. تو my effort was not in vain. I am now trying to write another book as a sequel to that with Narendra Modi. اب وہ کیا اچھا خاصا پرابلم ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کو ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا. فورن آفس ہو, گورنمنٹ ہو. پہلا تو ہمارا اکانومی کا جو میں نے مینشن کر دیا اس وقت اچھی تھی, اب جو جتنا بھی بدقسمتی آپ کے سامنے ہے. نمبر 2 ہمارا ڈیموگرافک چیلنجز, جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے, 25 کروڑ کے قریب آبادی ہو گئی. یہ بہت بڑا ڈیموگرافک چیلنج ہے. اٹ کین بی اے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اور اٹ کین بی اے ڈیموگرافک ڈیزاسٹر. اٹ ڈپینڈس. کسی نے بڑا اچھا مضمون لکھا تھا کہ آپ روتے رہتے ہیں جی تعلیم پہ آپ کا بڑا کم ہے. رونا چاہیے, بجٹ بڑا کم ہے. لیکن کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اسکولوں میں نہیں گئے, میں دیہات کے سے 30 سال سے میں وابستہ ہوں, دیہاتی کنسٹیٹوئنسی سے, وہ زیادہ عقل مند ہے, زیادہ ان میں پریجڈس کم ہے, پڑھے لکھے نہیں. جو پڑھ جاتے ہیں ٹیکسٹ بکس, ہمارے ٹیکسٹ بورڈ کی کتابیں, ان کے ذہن زہر سے بھر جاتے ہیں. ان ادر ورڈز جنہوں نے یہ نہیں پڑھا وہ بہتر ہے. سو دی امپورٹنٹ تھنگ از not how much you spend, it is what you teach them, what your curriculum is. So this is what you will have to now pay attention to. اگر آپ نے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو ڈیموگرافک ڈیزاسٹر نہیں بنانا تو یہ بہت ضروری ہے. پھر ٹیکنالوجیکل انوویشن, ہم بہت پیچھے رہ گئے. اس پہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا. ہر ملک ساؤتھ ایشیا کا آپ سے پیچھے رہ گیا. کوئی تو وجہ ہوگی, مجھے ایک سمجھائیں تو صحیح کہ انڈیا ہم سے بہت آگے تھا 47 میں, 58 میں ہم انڈیا سے بہت آگے چلے گئے. اس کے بعد جو پہلا کیمیکل پلانٹ ہے وہ کوریا میں نہیں لگا, وہ کالا شکاکو میں لگا تھا. آپ کو ہوا کیا؟ نوبیل پیس پرائز ملا. کس کو ملا؟ ایک جھنگ کے آرڈنری گاؤں کے اسکول میں جو چٹائی پہ بیٹھا ہوا بچہ تھا, اس کو آپ ریکگنائز بھی نہیں کرتے آج, اس کو مل گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انگریز سسٹم ایجوکیشن چھوڑ گئے تھے وہ اس سے بہتر ہے, اس میں زہر کم تھا, پریجوڈس کم تھا. جو ہم نے بنایا اپنا, انڈیا نے ہمیں مات کر دیا. جھوٹ بولنے میں کمال, وہ تو سارے ریکارڈ ہی توڑ کے چلے گئے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا تعلیم میں ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, یہ وی ہیو ٹو چینج your system of education. It's got little to do with medium of instruction. پنجابی میں بھی اگر پڑھا دیں, سندھی میں بھی پڑھا دیں, سمجھا دیں, کانٹینٹ ٹھیک ہو, لوگ سمجھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ فنکشنل انگریزی سکھا سکتے ہیں. اب میں اینڈ اس بات پہ کرنا چاہوں گا
It's high time that our geo-economic vision should become a foundation of national security policy and a catalyst for promoting regional economic integration and connectivity for securing a better future for our youth and coming generations. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا سوال بیسیکلی تو جیلانی صاحب سے تھا، لیکن اب جو ٹاپک ہے آج جس کے اوپر یہ سارا ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں، پاکستان's پلیس ان دی ورلڈ، کیا کوئی قوم اقوام عالم میں اپنا مقام بغیر قانون کی حکمرانی کے کر سکتی ہے؟ یہ سادہ سا سوال ہے. نہیں، آپ کا سوال تو بڑا بنیادی ہے. اس میں آپ کو ترقی کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ کو لفظ ترقی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. میں نے کتاب جب لکھ رہا تھا تو کافی اسٹڈی کیا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. اس وقت ہی پیچھے رہ گئے تھے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہم سے آگے نکل گیا تھا. ساؤتھ ایشیا میں ابھی اتنا ہمارا برا حال نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ترقی سو کالڈ جمہوریت، میں سو کالڈ کہوں گا، اور ڈکٹیٹرشپ دونوں میں ہوئی. تو آپ کو ترقی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اکنامک ڈیولپمنٹ کوئی شک ہی نہیں ریکوائرز کنٹینیوٹی آف پالیسیز. کیا بنگلہ دیش میں کوئی بڑی آئیڈیل حکومت ہے؟ الیکشن ہوئے فارغ سارے، کوئی رول آف لا ہے؟ کنٹینیوٹی آف پالیسی. وی شوڈ بی کلیئر ان آور تھنکنگ. آپ نے ایک بڑا بنیادی سوال پوچھ لیا ہے، وہ تو انسانیت سے وابستہ ہے. جو کہ قوم جس کی انسانی اقدار اس لیول کی نہ پہنچی ہوں تو وہ آپٹیمم لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. ترقی کر سکتے ہیں، بریڈ اینڈ بٹر میں کر سکتے ہیں. تو آپ جس لیول پہ ہیں، پہلی چیز یو ہیو ٹو انشور دیٹ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے. یہ جو NIS نیشنل انویسٹمنٹ فریم ورک کی پالیسی بنائی ہے، یہ جو ہے اگر کنٹینیو کرے، جو گورنمنٹ آ جائے اس کی نیچرل ان پٹ ہوگی گورنمنٹ کی پالیسی کنٹینیوٹی. آپ نے پوچھا رول آف لا. یہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وی اسٹینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. کیا واقعی اگر یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ دے ول اسٹینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، ان ادر ورڈز فائدے نہیں اٹھائیں گے ایک کے مشکل میں تو دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جوں گا 2018 میں کیا ہوا، اب کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا. تو ہماری جو اپنی اقدار ہیں، یہ ایک اتنا بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے جو آپ نے پوچھا. اس میں لیڈرشپ بھی ہے اور اس میں ہمارا کریکولم بھی ہے. جس قسم کی آپ تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، سو اٹس اے ملٹی فیسٹڈ response to your question. There is no single answer which will satisfy you in a capsule. کہ ترقی لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ نے کی، چائنا نے کی، رشیا نے کی ایک زمانے میں. کوالالمپور آپ دیکھ لیں، ملیشیا، جب مہاتیر محمد تھے، لی کوان یو سنگاپور، کوئی ایک ماڈل نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں جی جس نے یہ کرایا تو وہ ہو گیا. یہ لیکن جو آپ نے تو انسانیت کے بارے میں سوال پوچھا. سر آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی دعا کرنی ہے. سر آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی دعا کرنی ہے، تو کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کرنی کس سے ہے، جو اوپر بیٹھا ہے یا جو اوپر بیٹھے ہیں؟ جان کے میں نے یہ کہا تھا دعا کیجئے. That is where your future lies. اللہ تعالیٰ سے دعا. لیکن کسی نے یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نیڑے یا کو سن، تو دونوں ہی چیزیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے. I held something back to the very end, apart from thanking both our speakers, one of them who unfortunately has left, and Kasuri Saab. ویسے on a lighter note ایک واقعہ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. I lived for a number of years, as you know, in Washington in the policy world. تو وہاں پہ مشہور تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو پبلسائز کرنا ہے
تو اس کے اوپر سیکرٹ لکھ دیں, تو آج آپ کی ساری وہی ہیڈ لائنس بنیں گی. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو اینڈ بائی جسٹ مینشننگ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ یہ جتنی بھی پالیسی کی بات ہم کر رہے ہیں, مے بی وی ہیونٹ ڈن ایز مچ ایز اے یونیورسٹی ایز وی شوڈ, بٹ وی آر اے یونیورسٹی. At the end of it, no think tank, no initiative, no thinking can work unless students are involved. So I don't want anybody to think کہ یہ faculty یا ہم لوگ ایک policy initiative کر رہے ہیں. اس کا پورا idea یہ ہے کہ students کو ہم involve کریں so that you are ready when you get out, whether you want to get into public service or not. آپ کو اس policy space کا اتنا اندازہ ہو کہ جس society میں آپ ہیں اس کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کیسے کرنا ہے. So BCPR under the chairmanship of Dr. Pasha, economic development field میں, economic policy میں پہلے بھی بہت سا کام ہے. اب foreign policy initiative, Pakistan in the world, that space. اور ایک تیسرا area ہے which is most important to all of you, اور اس کو please register this. ہمارے آرٹ اسکول ہیں, اس میں ویژول آرٹس ڈیزائن, آرکیٹیکچر, سائیکالوجی, بزنس, آئی ٹی اور ایجوکیشن کو میں نہیں کہتا بیکاز ان کی پالیسی پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں, ایون میڈیا فار دیٹ میٹر, تھیٹر, فلم, ٹیلی ویژن, ان پالیسیز پہ کوئی کنٹریبیوشن اکیڈیمیا کی سائڈ سے نہیں آتی. پالیسیز وائڈ میں بن جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. وی ایز اے لیڈنگ یونیورسٹی وانٹ ٹو بی ان اے پوزیشن جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس, آپ سارے اسکولس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں یہاں پہ, کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ پالیسی, تاکہ جب آپ اس فیلڈ میں جا کے آگے کام کریں تو یو گیٹ دا کائنڈ آف فریم ورکس دیٹ ول بینیفٹ یو رادر دین کہ اس میں پرابلمز آئیں. تو انشاءاللہ یہ سارا انیشیٹو الٹیمیٹلی ول ریوالو اراؤنڈ اسٹوڈنٹس. ہم نے ایک اور ڈیسیجن بھی لیا ہے, ایز مچ ایز پاسبل اینڈ آئی ہوپ 100%, any research assistance, any work in this space or otherwise, BNU will not hire anybody from outside BNU. Only students will be working on all of these initiatives. So once again, thank you very much. I know it's a holiday, it's middle of the week, and you had better things to do, but thank you.